Experience better days with the bigger, better 4G. Hutch 4G. Now bigger and better. Since the first COVID-19 infection was reported on the 4th from a garment factory in Minuwangoda, following 2 months of normalcy, a total of 1,186 virus cases have been reported from the Minuwangoda cluster so far. Among them, 103 cases were confirmed last night. Out of them, 2 patients were identified as employees of the Minuwangoda factory, while the remaining 101 are close contacts of the employees from the factory. Since this outbreak early in this year, 336,251 PCR testing has been done up to yesterday. Since last Sunday up to yesterday, because of this COVID-19 new cluster, 35,213 PCR testing has been done throughout the country during this 1 week time. ඊය හමුණු සංඛ්‍යාව බැලුවම මිනුවන්ගොඩින් 26 දෙනෙක්, ගම්පහ ප්‍රදේශයේ 23 දෙනෙක්, දිවුලපිටියේ 22 දෙනෙක්, අත්තනගල්ල මේ වගේ ප්‍රදේශවලින් තමයි මේ ප්‍රමාණයෙන් බහුතරයක් අපිට හමු වෙන්නේ. මේ ප්‍රදේශ ඇත්තටම නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය යටතේ පවත්වාගෙන යන ප්‍රදේශ. ඒත් එක්කම තමයි අපිට හමු වෙනවා පානදුරින් එක්කෙනෙක්, ඒත් එක්කම කොළඹ ප්‍රදේශයෙන් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක්, ඒත් එක්ක පොළොන්නරුවෙන් දෙදෙනෙක්, මාතලේ ප්‍රදේශයේ එක්කෙනෙක්. මේ ඔක්කොමගේ කතාවේ තියෙන්නේ මේක මේ ඇඳිරි නීතිය තියෙන ප්‍රදේශයට බහුලව හමු වුණත් අර ප්‍රදේශවලත් ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හරි හමු වෙලා තිබෙන හින්දා ඔවුන් ගමන්ගත් ප්‍රවාහන මාධ්‍ය අපි හොයලා තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටියගේ ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයන් අපි හොයලා අපි දුරකථන වලින් බුද්ධ්‍යංශ වලින් ඔවුන්ට දැනුම් දීලා තිනවා නිවෙස් වලට වෙලා ඉන්නයි කියලා. ඔබ දන්නවා වෛද්‍ය විශේෂඥවරුන් කියලා තිනවා එක්කෙනෙක්ට පතුරවන්න පුළුවන් 522ක් වගේ සංඛ්‍යාවකට කියලා. තාම නැහැ. තාම මේ තත්ත්වය ඇති වෙලා නැහැ. නමුත් මේ ඉදිරි දිනකයේදී අපේ ජනතාව හැසිරෙන අනුව සමාජගත කරගන්නත් ඕන ජනතාවට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒකින්ද සමාජගත වෙලා නැහැ තාම. මේ අවස්ථාවේදී කියන්න තිබෙන්නේ ඔබ අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් හරුන්කොට පාරට බහින්න යන්න එපායි කියන එක. රටේ මේ ප්‍රදේශය කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැහැ, යන්න හැකියාවක් නැහැ. In the meantime, with a total of 11 employees of the free trade zone in Katunayaka testing COVID-19 positive yesterday, the total number of patients found from the area currently stand at 14. These patients are identified as residents of the areas of Medamahanura, Avarivatta in Katunayaka, Badalgama, Hinetiana, Jayala and Dankotua. They are also close contacts of the patients from the Minuwangoda cluster. The infected employees of the free trade zone in Katunayaka have, however, temporarily resided in the area of Katunayaka. As a result, health authorities have taken measures to inform their close contacts and subject them to PCR tests. Meanwhile, a student from the Department of Social Statistics of the Faculty of Social Sciences at the University of Kelaniya has also tested positive for the virus. She is identified as a resident of Minuwangoda, while her father was also identified as an employee at the factory in Minuwangoda. The infected student had taken accommodation at a hostel located in close proximity to the university with 2 of her friends. Health authorities have taken measures to conduct PCR tests on the 2 friends of the infected student. In other developments, after 3 members of the minor staff at the Colombo National Hospital tested positive for the coronavirus yesterday, measures were taken to temporarily close 3 wards and an operating theatre at the hospital. Accordingly, 6 persons who had maintained close contacts with the 3 minor staff members have been directed to undergo quarantine at the Valikanda and Kogala facilities. The trio from the Colombo National Hospital are identified as persons who had resided at the Silmata Monastery along the Leslie Ranagala Mavata in Borella, which is the same institution where the infected attendant of the Lady Ridgeway Hospital also resided. With that, a resident of the monastery was also sent for quarantine at the Poonani facility, while their close contacts were subjected to PCR tests. ඊයේ දිනේදී මෙම ප්‍රදේශයේ ආසන්න නිවෙස් 30ක පමණ කරන ලද සාම්පල වලින් කිසිදු අයෙකුට රෝගය වැළඳී ඇති බවට සාක්ෂාත් වුණේ නැහැ. ඊට අමතරව මේ අය වැඩ කරන ලද ජාතික රෝහලේ කරන ලද සාම්පල් 88 නුත් පොදු අයෙකු හෝ පොසිටිව් බවට සාක්ෂාත් වෙලා නැහැ. නමුත් එවැනි අය සොයා දිගින් දිගටම PCR පරීක්ෂණ සිදු කරමින් පවතිනවා. In another development, with the curfew imposed in 18 police areas within the Gampaha district, 1 person from each house in curfew-imposed areas have been given permission to venture out and acquire food, medicine and other essential goods. නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය කඩ කරපු පුද්ගලයන් 101 දෙනෙක් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. හෙට දිනේ උදෑසන 8 ඉඳලා රාත්‍රී 8 දක්වා කාලය තුල ඒ වෙළඳසැල් විවෘත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆාමසි විවෘත කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සෞඛ්‍ය සිරිත් 100%ක්ම අනුගමනය කළ යුතුයි. In the meantime, Siduwa Public Health Inspector Suresh Kumar said that a priest at a church located in the area of Raddolagama tested positive for COVID-19.
Accordingly, measures have been taken to identify all persons who had visited the church. Meanwhile, it was also confirmed that a mason residing in the area of Vennappur, who was employed close to the bishop's official residence in Mannar, had contracted the virus. Regional Health Services Director of Mannar, Dr. Vinodan Dharmarajan, stated that PCR tests carried out on the most closest relatives of the infected person led to the discovery of 5 persons who had the COVID-19 virus. Around 15 people, including the Bishop of Mannar, have been placed under quarantine. In another development, the Government Information Department announced that the villages of Pattithotam and Periyakadai in the Mannar area have been designated as isolated villages until further notice.